his MBBS, followed by a PG diploma in mental health from CMC Vellore. He has also pursued advanced specialization, including a fellowship in diabetology from MLCU Shillong and AFIH in occupational medicine from RLI Chennai. He is currently expanding his expertise further by pursuing PG in homeopathy in UK. Along with his medical qualification, Dr. Ayya holds several additional accomplishments. He has completed MD in acupuncture, Masters in psychology, Masters in yoga, human excellence, and a diploma in traditional medicine, reflecting his deep commitment to holistic healing. His certifications speak volumes about his integrative approach. He is certified functional medicine practitioner, certified Ayurvedic nutritionist, certified flower therapist, certified polyvagal practitioner. He also served a young yoga researchers forum member in CCDC Delhi. With such a rich blend of medical science, traditional wisdom, and mind-body research, our Dr. Pravinaya stand as a beacon in promoting wellness that harmonize the physical, emotional, and spiritual dimension of health. Let us all warmly welcome Aya, a mentor, a researcher, and a compassionate healer dedicated to transforming well being through science and holistic wisdom. வாழ்க வளமுடன் ஐயா, over to you. Yeah, Ayan, you're on mute. ஐயா, Doctor, you just unmute. Sir, Yeah, please. can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. I hope I'm audible enough. yes. Absolutely. Okay, that was an extensive introduction about relaxation exercise and definitely about me, ma'am. Thanks for that great introduction. It's a pleasure. Well, without wasting time, I'll move my session now. I'll be sharing my screen. So, one second. Kindly confirm is the screen visible? The PPT is visible? Visible, sir. Okay. Yes, doctor. Visible, doctor. Okay. I'm happy to be part of this session here, definitely. Thank you, sir, Janagiraman, sir, for inviting me to this session. So, relaxation exercise. We'll start the session now. So, basically, from my experience, I would say many people, as madam rightly said, many people tend to skip relaxation exercise as why should we waste 15 to 20 minutes of time just lying down and relaxing the body? We have done many other exercises and it is going to do enough for us like that. And on my experience as a doctor in field of mental health, in field of expanding my knowledge into neuroscience and this vagal restoration and all, I would say that is one of the very, very, very important exercise that Maharishi has given us. So this session, I hope, will help us understand the depth of it in little more in a scientific view. So what is basically relaxation exercise? It is an exercise that is done at last of simplified physical exercise. This method effectively releases our physical tension, it quiets our mind, promotes deep rest, and rejuvenates. The ma'am who did the introduction has clearly and simply more effectively explained what relaxation is. And yes, this exercise also incorporates visualization, breathing exercise techniques, and affirmation to soothe our nervous system. So, how to do relaxation? I'm sure the people who are here would be aware of how to do relaxation. I don't want to repeat the whole process again, but this is the outline. I am guessing some people may forget or some people may be new. So we generally, while doing relaxation, after all completing physical exercise, we should lie down in a comfortably eye closed manner in a blanket. And first step is to affirmate that the divine energy is filled all around us, and individually, after which we will start from foot to our body, fill our head. We individually visualize and affirmate that blood circulation, air circulation, heat circulation, and energy circulation all are good, and I am getting sufficient energy in this part. This may seem as a simple affirmative exercise generally, but it has a very, very deep layers to it. What exactly happened when I founded it? I started telling my patients or telling people around me that Manolakala is not just it's not just some yoga therapy. It is a meditation. Sorry, it is a
medication. Manavalakalai is a prescription that Maharishi has given us. So that is in aspect of psychosomatic medicine I'm expressing it, and the depth of our exercises are deep enough to heal any disease which people have, and relaxation is one cornerstone of it. While doing relaxation, the whole body is relaxed, and let us stay. We tend to stay for quite some time, 5 to 10 minutes in that state. What happens? We'll explain for on next slides. So generally, these are some points which is in our book, Simplified Physical Exercise book. I don't want to miss out on it for newcomers. Uses of relaxation exercise includes it relaxes our nervous system, it reduces the blood pressure, it relaxes the muscular tension and brings in ease, it reduces the mental stress and anxiety and improves sleep, it improves the energy level and keep us feel refreshed throughout, and it also decrease the possibility of cardiac arrest. This is as stated by Swamiji Vedatri Maharishi in his book, Simplified Physical Exercise. Of course, when we dwell deep into it in a scientific view, it has enormous more benefits. We will go into it later in coming slides. So this is the position we do relaxation exercise. We have to lie down in a comfortable manner in a blanket or a bed, even not an issue, bed. We can generally we prefer blanket, and we do step by step. It will take around 20 minutes. Usually we can do it with a guided medication of audios that is available on social medias. Maharishi will be guiding us to do it step by step. And what happens during relaxation is generally we would have an idea. Okay, the muscle tension decreases. Yeah, the nervous system gets relaxed. So the blood pressure, if it is the pressure can gradually gets reduced. The stress, mental stress, it reduced. All these things are okay. We are aware of it. To understand little more, I would like to pass relaxation, explaining relaxation here, and I will include to some simple day-to-day things which we are facing. How many of you have stress? I'm sure everybody would have some form of stress. It may be in form of some workload and performance pressures. It may be some financial worries. It may be some relationship conflicts. It may be some health concerns. It may be some uncertainty or life transition. What I mean is like we can't guess anything and everything that happens to us in life. Sometimes some uncertain things happen. Those things also put us in stress. Digital fatigue or overload, constantly scrolling through social media or constantly involved in some form of digital activity will put our brain in stress. So these things are generally, it is, I would say, maybe people here, we don't know my work background. I am working with, I'm working as an occupational health physician. So I am continuously, for nearly a decade, I am coming across people from almost all top tier corporates in India. You can name it anything, Google, Amazon, whatever it is, Titan, Tata's, Reliance, whatever the name you can put. I hope I would have seen, definitely, I would have crossed at least 25,000 person corporate employees personally. I have consulted them. They used to come to me not for diseased, not in a diseased state. They used to come for me to kind of check their health. Are they doing well? How they are doing enough? Or like for an annual health examination kind of area. So at that time, they feel they are good enough. They are very healthy. But when we discuss about things, I would say at least 7 out of 10 or 8 out of 10 are people have strongly severe stress and anxiety related issues with them, and they are they have started living with it. They are thinking in current era. People start thinking stress is an inevitable part of life, and everybody has to live in stress. Life will put us on stress. Not necessarily. Maybe as an Manolakalai practitioners, even though if you have to work in some corporate environment, you may be capable of handling those emotions better. But think of a view of general public in an occupational sector or in a corporate environment. We cannot predict where stress comes from because there will be multiple departments, different queries will arise, different things we have to answer about. If something which is about to happen, which is not under control of us, it will definitely put us in pressure, and then stress is definitely going to build up. So what I'm coming is trying to say is like in current era, in this kind of work settings and all, stress is kind of an inevitable part. At least not I mentioned in life during work. I don't see much of people who don't have stress at work. Everybody has stress at work. So when people are having through stress,
It can also be converted due to this financial worries, relationship conflicts, health concerns about you or in your family, uncertainty, digital fatigue. As I already stated, all these things put us in stress. Usually, every doctor, any and every doctor, whatever the chronic conditions you go, they will say, okay, you must reduce your stress. Try to control your stress, and I don't see that as an advice. It is like if a person is having low hemoglobin, it is saying like eat well. Your low hemoglobin is low. No, that's not enough. That's not enough advice. We should say what to eat so that the hemoglobin improves in such a way. Nobody wants to be stressed. As a doctor, I wish a doctor, another doctors or colleague doctors should help the people get out of stress. And there are different ways, and yoga is definitely one such way. So all these things are putting us in stress. That's one line I want to stress on. And many people are living on with stress in current times. Second thing. So how our body affects stress? Stress is very long time. Stress is seen as a mental health problem. Stress is related to mind. But I can definitely say, and science is long back it has accepted it. Stress is not just about mind. Stress starts in mind, but body is what it is much disturbed due to stress. Yeah, because mind can come back to its calm state when we sleep. Of course, during meditation. For even for people who don't know to how to meditate, stress can come back to little better state or to a normal state when a person sleeps well. But the stress that happens to the body, that is not going to come back to that normal that soon. What generally happens is, if you sense an emotions, if you send a negative emotion, say for example some target you have to complete it by today night and it is not going to happen, you are building anxiety. And in brain there is this tiny part called hypothalamus. So in hypothalamus there is a part called amygdala, and it is the emotional center of brain. It processes it. So this is something negative emotion, this person is going through something negative, so he need to be put on in a safe environment. We must prepare himself for adversity. That is what it is going to process. Any negative emotion you may go through, it can be worry, it can be anxiety, it can be any anger, any negative emotion. Body consider it, okay, this person is in some problem, we have to safeguard him, put him on sympathetic state, that is fight or flight mode. This person is going to fight some adversity or run away from them. uh, Change the body to that environment, kind of. The body consider, mind consider it, and body switches it, our amygdala switches our body to sympathetic state. Once the sympathetic state is switched on, stress hormone releases, cortisol and adrenaline surge happens. Think of a time if you are sitting in your house, suddenly a snake enters. What will you do? Just run away from that place within seconds. Where do that surge of energy that comes from? You might have wonder where how I can able to run this much after getting out of the house. That is because of adrenaline. Within seconds, when you're anxious, within seconds, body release an enormous amount of adrenaline, and so that you get that instant energy and run away from house. So these things happens within seconds. You don't have to. It not necessarily have to process something. Within milliseconds, all these happens. Once adrenaline and cortisol surge happens, there will be increased heart rate and an increased state of alertness. That is where the person's anxiety build. The heightened alertness build anxiety. That is also one sympathetic response body goes through. And later, uh, body shuts off some basic functions of it. There will be reduction in digestion. There will be reduction in breathing. The breathing gets more shallower, and the GI motility is nearly shuts off because uh, you are in an adversity. Just come think about it. You are in some adversity. Your body is digesting and means, oh, why that should happen at that time. So body shuts off all those basic tasks and give your energy into your adversity. You to fight or run away from that. As I already stated, amygdala, there is an increased activity which lead to increased alertness, which translates to anxiety. We are anxious about something bad is going to happen, and there will be low cognition. There will be impaired level of thinking, memory, and focus. So all these things happen within minutes when you put your body into stress. The stress can be due to anything, as we just stated. You have a financial debt. You have to close it by tomorrow, but
You don't have the money enough to close that financial debt. You will be stressed, and all these things happen within your seconds or minutes in your body. And body was put in that sympathetic state for long period of time. So to understand this thing further, we need to dwell into some basics of our nervous system. What is autonomic nervous system is? Autonomous is something that happens on its own. You close your eyes, there you're breathing, your heart rate, your heart is beating every seconds without your consciousness. You don't have to consciously make your heart beat. It happens on it. You don't have to make your lungs breathe. It happens on its own. You don't have to blink your eyes. Similarly, there are many areas that happens on its own. Digestion happens on its own, breathing, of course, digestive enzyme secretion, urination, body purifying the deoxygenated blood. All these things happen autonomically. We don't have to influence it. If I have to move my hand from this here to here, I that is motor activity, and that is sympathetic response I'm doing. That is something I am doing. But autonomous activities happens on its own. We don't have to do it. There are many factors. Many of life saving things are autonomous. Heart rate is autonomous. That is because we are alive. Breathing is autonomous. Many life saving things, very, very important aspects of our living are autonomous in activity. This autonomous nervous system has two branches to it. It only has two branches, maybe. We can put it like that way also. It has a sympathetic branch and a parasympathetic branch. So generally, a person lives in a sympathetic state. If a person is calm and happy or in a peaceful state, his body lives, make him live in a parasympathetic state. What is parasympathetic state is your eyes are constricted. Yeah, there will be good salivary and pancreatic secretion. There will be your heart rate will be slow. You have normal heart rate that is stated as 60 to 80 per minute, and your lungs will be having good deep breathing. You can able to breathe in a good deeper way. All these things are possible only when your body is in that rest or digest mode. Technically, it translates to parasympathetic. Your stomach activity will be normal. Your stomach will be producing what all the digestive enzymes it is needed. Your gallbladder will function normally. Your intestine will move only when your body is in parasympathetic state. It has peristaltic movement. If you eat something, you are aware of you putting it inside, crossing your throat, the peristaltic activity starts. It just constricts so that the food move inside the gut, and then it moves to the intestine, and then it moves till the colon. It reaches all these things because of there will be some continuous peristaltic activity that's happening in your GI tract. That happens only when your body is in parasympathetic state. So, and contraction of bladder. Say this is in a normal circumstance, and this has to be a healthy state of a body. For a body to function its basic in a right way, your mind or your nervous system has to be in a parasympathetic state. Say, for example, now you see an snake in a place or some dog that's barking at you when you're walking alone. What happened? Okay, you're perceiving some threat, your anxiety builds up, your amygdala senses it, it puts your body into, within minutes or within seconds, it put your body into sympathetic state. In sympathetic state, what happens? In sympathetic state, within seconds, your pupil starts dilating, your salivary secretion and pancreatic secretion stops. It stops. I don't want to say it reduce, it nearly stops. There will be very high heart rate, palpitation happens, and your lungs becomes more relaxed, so you cannot breathe fully. Your breathing becomes more shallow. You want to, you want that extra oxygen. You feel like your lungs is not getting extra oxygen. Your stomach activity is stopped. Your stomach motility, digestion, all these things shuts off, and your gallbladder secretion stops, and your intestinal motility stops. All these things, and stress hormones started releasing norepinephrine, epinephrine, all these kind of hormones which is released, which have to be released when a person is in stress, starts secreting, and your bladder gets relaxed. That is the reason when some people gets anxious. You might have seen children's when you shout at children's when they are in a heightened state of anxiety, they pass urine, they pass
That happens unconsciously because the bladder gets relaxed. So when you're, I'm putting it in a simple way, when you're stressed, your body moves to sympathetic state. All these negative effects starts happening in your body. And the problem with current era is you cannot stay in sympathetic state when you are in outside, say for work or some other area. You cannot judge what happened because earlier that life was different. Consider a person who's into a farming. What is going to happen tomorrow morning? Nothing is going to happen. That crops will continue to grow. I don't mean everybody has to go back to farming, but current era demands something different, and that is very easily capable of putting us in sympathetic state. And out of my experience, I would say people working in this corporate setting are living in sympathetic state. Their body is always in sympathetic state or fight or flight mode. That is the reason they are continuously coming up with gastric disturbances. They are continuously coming with complaints of constipation. You might have children's might be there, or you may be working in corporates. You don't know why I'm having this digestive upset. You are eating where you might be eating very very simple diet, but still you have this digestive issues. Why? Because there is no digestive enzyme secretion. You have put your nervous system into an area where your secretion has been hampered. You have stopped. How the digestion can happen? If the digestion is not happen, the motility is not going to happen. So the constipation will occur and heart rate increased. I would say there are many studies, all level studies, which state the resting heart rate of person is gradually or continuously increasing. There were times when people heart rate will be around 60s, but now 80 plus. Everybody's heart rate is always around 80 plus. Very rarely some people heart rate is different. There are some medical reasons also for low heart rate. It's not necessarily converts to low heart rate is very healthy. Your heart rates must align with your body's necessity, but generally due to the stress and anxiety, heart rate rises and people struggle to come back to that parasympathetic state. See, if you are living in an comfortable environment, some threat comes, body moves to sympathetic state, and you come back to a normal environment, your body comes back to parasympathetic. This is the way the human beings have lived throughout the process of evolution. We are a being of evolution. We have more than 10,000 years of living history. Our DNA has all those things embedded to it. At this stage, what happened when say you think about the time where our ancestors would be living in forest. They will be living in a community. They will be living in forest, and suddenly an animal or some threat comes. They become anxious. They fight for okay. It is not like the animals will be coming all time. It may happen once in a month or once in a week or something. Otherwise, they will be very calm. They will be living or leading a very comfortable, happy life. But in today's environment, the story is completely different. If you, since I am working in the corporate sector, I coming easily, I can able to explain with this corporate environment. So you have to when you go to an office, what happens? You don't know who's going to ask question on what. You're always anxious. Many people are living like such, and there are many people so mainly in banking and marketing sectors. People living in sales, marketing, and banking sectors. They are struggling with very high levels of stress, I would say, and they're working until night 10, 11 o'clock, and at the during work you can't be in a calm state. Definitely, I hope you guys agree with me. So in that sympathetic state, they are continuing to work throughout the day and just go and lie on bed. Yeah, they are not getting sleep because body doesn't come back to its parasympathetic state. This has to happen. Needs some time to come back. When you are putting your body into that parasympathetic state, it needs some time to get back to that normal stage or original stage. That time is the problem now. Nobody has that time. Even if you go back to your work at evening, you are having some other stress related to financial, whatever it is. So that is the problem. People are having disturbances related to all these areas. We'll more learn little further. So what if your body stays in sympathetic state forever? All these complaints arises. So sympathetic state is a fight or flight mode, and it is in our body to protect us. The problem is living in sympathetic state forever. From morning till evening, sympathetic state.
coming back, there is heavy traffic, sympathetic state. You don't know who is going to come and fall in front of you. You have to be always cautious. You have to be always very clear about driving your bike, whatever it is. That is sympathetic. And you come back home, some other problem, some other fight, maybe relationship issues, again, sympathetic. When you're putting your body in continuous sympathetic state, all these things will definitely happen. So you will have anxiety issues, you will have poor quality of sleep or even insomnia. You will definitely have digestive problem. Whatever simple you are going to eat, that digestive problems comes up. Hormonal imbalance will be there, high blood pressure will be there, heart strain can be there, even stroke kind of things can happen. Your immunity is low. Dwelling into those areas can become too technical. When your body is in parasympathetic state, then only your spleen can produce immune cells. If you are sympathetic, your body have low immunity. That is logical. Logically, that's right. You will be having low immunity. You will catch cold and fever very easily. You have complaints of constipation. You have poor focus and mental fatigue. People may come across something called as brain fag. Yeah, brain fag can be very frequently happening. And metabolic diseases, not you may see diseases are some day-to-day problems. People can even some chronic diseases like diabetes, hypertension, all those things has a role. Your parasympathetic state has a role, because if you are in a parasympathetic state, your insulin secretion response will be disturbed accordingly. It can't be in a similar way always. It can sometimes be high insulin release can be there. Sometimes body shuts off the insulin release so that blood sugar stays in a high level so that they can fight an adversity. So all these things can happen when a person is in sympathetic state. So now coming back to the solution, what if you have a switch or a tool to put your nervous system back into that calm state? What I'm talking medically as a parasympathetic state. That would be very easy, right? And one of the simplest switch I can advise you is our relaxation exercise. It puts our body back to parasympathetic state within minutes. That is one very, very simple, but very, very deepest exercise I would say you must practice. People who have all these complaint, I suggest you to practice for at least a couple of weeks daily, morning and evening, and you can see differences in all these problems. You may think, oh, lying down, what is going to happen like that, but this is a science behind. It can be explained in different area. We can explain in aspects of hormones. We can explain an aspect of neurotransmitters. I would like to put, I don't want to make it more complex. I hope this slides answers you, make you understand the problem better. So once you do that relaxation exercise, start doing relaxation exercise, due to the way it is being arranged, your body gradually calms itself back to that parasympathetic state. It comes back to the digestive, rest and digest. So generally what I advise people in corporate setting is do this relaxation exercise, at least do this relaxation exercise after reaching home. Get switch it off your stress response, switch that parasympathetic state, move back to that parasympathetic state and start living at least that evening time with your family or whenever you can be comfortable. And this one exercise is capable of doing that. And I would like to since people, they want things to be more technical, and even only when people things are scientific, some people accept or follow things only when it is scientific. So I want to express some thing of a similar sort in scientific terms, and it is called as NSDR. It is non-sleep deep rest. It was developed by a Stanford neuroscientist, Dr. Andrew Huberman. He stated this protocol some 3 to 4 years back, and it was boom. Many practitioners started emphasizing it and teaching to the peoples. And I can say there are very many institutes in US that is charging a hefty amount for it. Nearly in our which translates to Indian money, it costs more than 50,000 at least. So the technique was simple. Yes, there are some free audio resources also, but there are some institutes also which is teaching it. Non-sleep deep rest. It was first entered by Andrew Huberman, as I said earlier. It was a guided relaxation method that brings your brain into the deeply restful and restorative state without actually sleeping.
It was based on the principle of combining breath awareness and body scanning to calm our nervous system. As Dr. Habermas say, it is also known as Yoga Nidra, and he is open enough to say he took the concept from Indian yogas and yogis, and it is called as Yoga Nidra in Indian scriptures. It reduces the stress and mental fatigue by shifting the body into parasympathetic and deep rest mode. It improves focus, learning, recovery, and often used by high performers and clinicians to reset the brain. It is a simple, structured, and accessible and can be practiced by anyone. This technique it has been taught to many of the corporate employees in US, and there are you can just check it off. Even if you go put search for NSDR technique in YouTube, you will come across some hundreds of videos from different institutes and different peoples. And I guess Andrew Huberman's video has crossed more than nearly 10 million views in YouTube. So what it is, what NSDR actually is. I don't want to teach that, but I want to just go through what he's emphasizing as NSDR. It is you have to find a quiet space. It can be done anywhere. You have to lie down or sit comfortably in a reduced light and noise environment. Set a timer. 20 minutes is ideal, as stated by him. Close your eyes, relax your body, start slow nasal breathing, and take breathe in nose and exhales longer through nose or mouth, whichever is comfortable. Your body scan relaxation. That you should start on with body scan relaxation. Next step, which is the next step, move the attention gradually from toes, legs, abdomen, chest, and face. Uh, Use guided NSTR audio if preferred for deeper relaxation. Stay still after once all these things are done. Stay still. Minimal movements help our nervous system downshift back to that parasympathetic state. Return slowly. Start moving your fingers slowly. Open your eyes. Sit up gradually. Practice daily for best benefit. This is what he emphasizes as NSTR. And I'm sure that people are in this session can able to relate to this practice, what he's emphasizing. And I am sure that it is very, very similar to what Vedatri Maharishi has emphasized as relaxation exercise 50 years back. And that's been taught as NSDR technique in science background in Western countries now. And it is doing some very, very great research. So some of the evidential researches which is made in yoga, asana, yoga nidra, and NSDRs, doing 11 minutes yoga nidra reduces stress and improves sleep. This study was done by 2020 in PMC. It was a large study. Significant drop in stress and better sleep quality has been observed. It is also proven in research to improve the cognition and reaction time. That was done in 2023. It lowers the anxiety and perceived stress, which all these studies I have mentioned the year and where the study has been conducted. It has benefits cardiac health and blood pressure normalize. It has changes the brain network. That is, fMRI evidence shows that it has capable of changing the brain networks as Adam and Start said neuroplasticity. It improves neuroplasticity. All these things are evidence based, and there are 100 more researchers. I would want to pitch only the recent researchers, significant researchers made in this area. So, what it is like, I want to emphasize is we we get to learn relaxation as one of our exercise, and because of which I think we are not aware of the depth and significance of it, which is the capability of it. As a single exercise it has been taught in different part of area, and it is gaining very, very popularity, and scientifically it can do wonders to our body, because see, any and every disease, there is no disease in our body which cannot be connected to mind or stress. Any and every disease that you can ever think of have strong correlation with stress. There is no I can say it with full confidence. Any disease, you name it, anything. So, if there is a way you can reduce that stress, if there is a way you can put your nervous system back to its normal state, how beautiful life can be. This is a very simple exercise which we are going to do for just 15 to 20 minutes. And also I have to emphasize that our exercise, our relaxation has some superior, I believe, over this NSDRs. Like it also
integrates the concept of Ayurveda or five element into it. Because in NSDR, it was like we just relaxes the body area. We just visualize it. We just observe the happenings in that area and relaxes. But in our exercise, we do that affirmation as blood circulation, heat circulation, energy circulation, those five elements, restoring the five elements also include. So I believe definitely this will give us more superior results. So these, and regarding coming to the end of my slide, I would want to emphasize relaxation exercise is a necessity of current era to live healthy. Just from my observation, I would say, as I already stated, people who come to me are not primarily diseased. They come to me to check their health. And that time itself, I can able to observe many people are very commonly living with stress and anxiety issues. And considering that that is a regular part of life and that is not regular part of life, if you happen to have the complaints or conditions which I was telling in my earlier slides, like all these things, think of it, your nervous system is in trouble, or you are disturbing your nervous system constantly through your emotion. Build your emotional intelligence. We have Haruguna Siramipu in our one of our practice was that, which is very similar to emotional intelligence, building emotional intelligence. And all these things are rooted to mind, and you must start healing. You can heal these things only through mind. And there are exercises, there are meditation techniques, and there are, yes, relaxation. And there are some gentler healing options also, like there is batch flower remedy can do wonders here. Homeopathy can do wonders. Acupuncture can do wonders. I know this is little apart from my current topic, but as a doctor, I want to emphasize and let you know you can heal your emotions. That is possible. You may think, is there a way the people I can get over my fear? I am my nature is to be anxious. These are very common things which I have come across, and yeah, there are personality, and that can be healed. So I want to emphasize that one thing. I hope that would benefit you. And this is like stress may be inevitable in current times. As people say, stress, we have to live with stress. How can somebody live without stress? Stress is common. Stress will be there, no doctor. How can we live without? This is a very common terms I come across in my practice. So stress may be inevitable, but staying stressed is not. That's what I want to emphasize on. We can choose to shift back to normal state. That's calm state. That's that parasympathetic state. And relaxation exercise is one simple and most effective exercise which can do to put your nervous system back to that sympathetic state. I hope this session add value to everybody's life. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Thank you for this session, and I hope you can come up with any questions if you have. Sure, yeah. A big thank you for such a clear and thoughtful and inspiring session. Wonderful, and it's a meaningful session. Thank you, ma'am. Thank you. Let us remember a few words. I noted that why relaxation is important, why we relax our body, get a chance to repair itself. Stress is something everyone has. Too much of it affects our body. Hypothalamus, I noted about hypothalamus sends stress signal. Amazing information about amygdala becomes active. That's wonderful. Stress hormone increase, digestion, about breathing becomes shallow, and our thinking becomes weak. This is because the body goes into sympathetic or flight or fight mode. And also, I mentioned about the autonomous nervous system is a gift. It takes care of our heartbeat, digestion, and other functions automatically. Just imagine, just a point. Just imagine if we had to do all this manually, we might say, let's digest the food tomorrow. What will happen? Thankfully, nature is more kind and compassionate. Relaxation helps the body shift back to parasympathetic mode, and also noted about the heals digestion and calms down. And also noted about NSDR, non-sleep deep rest, helps us relax deeply, reduce stress, improve focus, refresh the body. And also, Aya has noted down our Vedatri Maharishi has always taught the importance of relaxation. His method covers the whole body circulation and balances the five elements, keeping us calm and healthy. If we spend just a few minutes of relaxation or NSDR, we can feel more peaceful, energetic.
So even a few minutes of relaxation every day can make a big difference. Thank you so much, Aya. Wonderful session. And if you have any question, you can unmute and post the questions. Aya, Janagiraman Aya. Thank you, Ramyaji. Thank you, doctor. Absolutely amazing Sir. session. Thank you, sir. Thank you so much for your session. Wonderful it was. Actually, I want to just say a few things. Actually, this kind of hypnosis, right? I mean, can we say it's like a hypnosis? Yeah, in psychological background, we can put it that way. Sir. Because a hypnotist, I do hypnosis on a lot of people actually. There are many people who sleeps during relaxation. Correct. Many people in this session would have come across that. Wonderful. Thank you, doctor. Very, very clearly done and very scientifically explained. I'm sure nobody will now miss the relaxation anymore. I would be glad, sir. That is very, very, very important for in current era at least. True. One request to everybody here, about 85 people are there here. Some of you may not have taken the classes, the Sky Yoga classes. Maybe for some of you, may be new to you. In case if you're not taken the session so far, or your relatives, your friends, all across the globe, wherever they are, we have these classes running online for the last 5 years. It runs in 4 languages: Tamil, English, Kannada, and Telugu. Okay, it starts every first of every month and 16th of every month. There are 2 sessions every month. So my request is, please you join or ask your friends to join. Okay, just about 12 days, just 2 hours per day. Any information you want more on this, please reach me or reach any of us. We can help you out. And we have the website where you can see the whole thing. It's called the kundaliniyoga.edu.in. So thank you so much, doctor, again. Thank you, Ramesh. Back to you. Thank you so much. Radhama. Thank you, sir. Thank you. Yes. Yeah, excellent presentation, Aya. It was very nice to hear about the benefits of relaxation from you as a doctor, Yes. and it was a new information about NSDR. Just now I googled it. We are not great. at all aware. We take so many things for granted in our exercises, in our yogic thing. Everything one foreigner has to say he discovered it, and then he has to give us, and then we say, no, we knew it long back. He That kind is of a open thing. enough to say that when I put this as yoga nidra, people are not open enough to follow. The Exactly. name think like it is a pseudoscience or something, so that people are not open enough to follow those things. So I Correct. want to name it something. So that is the reason I stated this as deep sleep non-rest. Oh, He nice. openly says that actually. You Oh, can nice, hear nice. in some of his podcasts and all. Okay, So, old wine in new yeah, bottle. I think we also have to do such kind of some advertisements. But I have one question. Like Please, I ma'am. try to suggest this relaxation to like my mother-in-law, old people who say they are not getting enough sleep. But I find that except for us, who even in initial stages when people start learning exercises initially, they are not able to do this relaxation. They feel some discomfort. Initially, even I have felt like that. Like I'm not able to concentrate on the body part tasks by guided by the relaxation exercise. I feel some kind of some tickling sensation. It disturbs. I'm not able to. So, people who, what is a solution for people who are not able to follow the guidelines through relaxation? They're not I able to get. guess I guess and believe that is absolutely normal to have those sensations when starting your practice. And that's okay. Okay. You can observe what you feel and just come back to that next step. That is the reason we are continuing with guided way. Putting audio of our Maharishi can help us come back to that. We can go some other way. That's normal. That's quite common. I don't say that's normal. It's quite common. Okay. But through that guided meditation, through that guidance with that audio, we'll come back to that. That in between is kind of common, and through practice and through continuous practice, it will be normal. The people can stay in relaxation for long. Actually, there are two stages here. One is that either the people are not at all able to follow it, or when you practice a lot, we sleep in the beginning itself. We are not able to complete the entire relaxation. So in between,
completely following it and fully relaxing it, that itself You is a don't meditation kind have of to thing. be, you don't have to be guilty about sleeping in middle, because Yeah, correct. that states that your body enters the deep relaxation mode. Okay, the purpose is attained. Okay, Why? okay, So if you are sleeping, that's absolutely fine, and that's the right thing that can happen. That's not a problem, definitely. okay. Suppose instead of sleeping, I completely follow it. Will I get relaxed by that? Definitely, yes, yes. Within Okay, minutes, okay. your nervous system will relax. We can sense that relaxation through a better salivation. We can sense that Oh, relaxation through reduction in heart rate. These things okay, will happen. okay. Yeah, the normal pulse rate is 72, no? Is it okay if it is 50, 52 and all? People Nothing who to worry. continuously practice meditation Meditation. may have low Okay, heart rate. May okay, have low heart rate. People who are in athletics, they also will have low heart rate, okay. and that's Recently, quite I normal. did, they do this medical health checkup, no? So in that, they try to increase your heart rate for 15 minutes walking in that treadmill. Are you able to hear me? And I can Yeah, able to yeah. hear you, but I cannot able to Yeah, but what you're I coming up with. failed in, they said I failed in that test. What My is your age, heartbeat ma'am? did not reach that. I am 55. I No was able problem. to Yeah. walk without any palpitation or anything. Absolutely normally, I was walking. See, the purpose of TMT test is like we are trying to understand, is your heart capable of handling that exertion? If you are running or if you Correct. are in continuous walk, your heart must change its physiology. And is that happening or not? If your heart is not adapting to that physiology, they may ask us to Okay. stop. And as a doctor, if I have to give one, definitely this relaxation and all our exercises will benefit you. As a doctor, if I have to give you some solution or some ways to what next means, you can try homeopathy. I don't want to name the remedy, but No, because it may no, my confuse. question is I'm absolutely normal, but they said See, like if it is you not if you coming up to don't that. feel if you don't feel that chest tightness or No, some no, chest nothing. pain kind of, then you don't have to worry. Okay. Okay. Thank you, doctor. Thank you so much for your response. Thank you. Take care. Thank you. Yes, second person raised the hand. Galaxy J6. You can unmute and you can see. Yes, sir. Ask. ஹலோ வணக்கம் டாக்டர். ஆமா, வணக்கம்மா. நான் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன். நான் துணை பேராசிரியராக இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்கள் ஸ்பீச்சு. ஐ ஆம் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ். கிரேட் மேம், கிரேட். நீங்கள் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லியிருந்தீங்க, காமாக போய் உட்காந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத சொன்னீங்களே, அது தி பெஸ்ட்டு. சரிங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு நான் வந்து ஒரு சுகர் பேஷண்ட் தான். 12 இயர்ஸாக இருக்குது எனக்கு. திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஹார்ட் பம்பிங் வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு சுகர் மாத்திரை வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக ஒரே டேப்லெட் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ அந்த டேப்லெட் எனக்கு சுகரோட லெவல் வந்து லாஸ்ட் 6 months பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஏற்றமாகவே இருந்து 200 250 இருந்தோடனே என்னோட டேப்லெட் மாற்றணும்னு டாக்டர் வர சொல்லியிருந்தார். நாளைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற சமயத்தில் இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாயிடுச்சு. உடனே கார்டியாலஜி போய் பார்த்து ஒரு டெஸ்ட் வேணால் எடுத்துருவோம் பார்த்தா எனக்கு எந்த பிளாக்கும் இல்லை. பிளாக் இல்லை, டேப்லெட் தான் மாற்ற வேண்டியிருக்கு, அதனால தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் யூ ஆர் டூயிங் ஒரு எக்ஸசைஸு பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லவும் இல்லை. டாக்டர் இப்போ ஹார்ட் பீட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டார். ஆனால் அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரோசா கோல்டுன்னு ஒரு டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஹார்ட் பீட்டும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது, சூப்பர். உங்களோட எக்ஸசைஸ், ரிலாக்ஸேஷன், மார்னிங் வாக்கிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லா ஃபுல் பாடி செக்கப்பும் ஒரு தடவை கூட எடுத்துருங்களேன் அப்படின்னாங்க. ஃபுல் பாடி செக்கப்பும் எடுத்துட்டேன். அதில் எந்த விதமான பிரச்சனை எதுலேயுமே, லிவர்லேயோ எதுலேயுமே இல்லை. ஆனால் இந்த ரோசா கோல்டுங்கிற டேப்லெட்டை அதை நான் கண்டினியூவாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மனசில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது. அது ஃபர்தரா திரும்ப கிளாட் வராம உங்களை வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்குற ஒரு மருந்து.
அவ்வளவுதான். ஒரு அது ஜஸ்ட் வந்து ரிலாக்ஸுக்கு தான், ஒரு ரிலாக்ஸுக்கு தான். இல்ல பிளட்டோட விஸ்கசிட்டி அது மாத்தும். அந்த வகையில உங்க ரத்தத்துல கிளாட் உருவாகாது இனி. அது ஒரு ப்ரொஃபைலாக்டிக்கா கொடுக்குற மெடிசன். அதனால நீங்க ஒன்றும் வந்து பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கேன், எனக்கு ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் எனஃப் அப்படிங்கும்போது அதை ஸ்டாப் பண்றதை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். பட் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் இருக்குல்ல, நிறுத்தினா இது பிரச்சனை வந்துருமோ அப்படிங்கிறது தான். அது வந்து எதையும் கியூர் பண்ணல, அதுக்காக கொடுக்கப்படுற மருந்து கிடையாது. அது ஃபர்தர் சைடு எஃபெக்ட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக கொடுக்கப்படுது. உங்களுக்கு சின்ஸ் யூஆர் டயபெட்டிக், நீங்க டயபெட்டிக்ல வந்து ரொம்ப மைல்டான மெட்ஃபார்மின் அந்த மாதிரி மைல்டான ட்ரக் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி டிஃபரெண்ட். கான்ஃபிடென்ட்டா நம்ம ரொம்ப மைல்டு தான். அது மாதிரி HbA1 லெவலும் நல்லா இருக்கு. அதுவும் நல்லா கண்டினியூவா கரெக்டா வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட மெடிசன் நிறுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான், பட் அது ஒரு சேலஞ்ச். அது நம்ம இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிளா ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் செஷன்ல ஏதோ ஒரு கைடன்ஸா சொல்லி அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது இப்போதைக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் பார்த்துக்கேன். ஓகே, அவரே சொல்லிட்டாரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, உங்களோட எக்ஸசைஸ் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிருங்க, அதுல எந்த விதமான பண்ணவும் பண்ண வேண்டாம், அதை ரிலாக்ஸா பண்ணிருங்கன்றாரு. நல்லது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உங்களோட நான் நோட்ஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா என்னோட கிளாஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பா சொல்லுங்க. அது ரொம்ப சொல்லும்போது அது பீப்புள் அவங்க ரிலேட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஈஸியா அவங்களோட ப்ராப்ளமோட ரிலேட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த சிம்பத்தட்டிக்கும் எழுதி வச்சுட்டு இருக்கேன், அந்த பேராசிம்பத்தட்டிக்கும் எழுதி நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சந்தோஷம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். வாழ்க வளமுடன். அம்மா உங்க பேர் என்னம்மா? ஐயா, என் பேர் தைலாம்பாள். உங்களுக்கு தெரியும், ஆலங்குளத்துக்கு நீங்க வந்திருந்தீங்க. உங்க பேர் தைலாம்பாள். ஓகே, தைலாம்பாள், செங்கோட்டை அறக்கட்டளை. நீங்க வந்து என்னைக்குமே நீங்க வந்து நான் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அறிமுகம் வந்து தைலாம்பாள் தான் அறிமுகம். நான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சொல்லக்கூடாது. நன்றி ஐயா, நன்றி. ஆனா ஒரு டாக்டர்கிட்ட சொல்லும் போது சொல்லடாங்கிறது. டாக்டர் சொல்ல வேண்டியது இல்ல. ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது இல்ல. கொஞ்சம் சுகர் இருக்கு சொல்லலாம். நான் டயபெட்டிக் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய அறிமுகமா சொல்றீங்க, வேண்டாம். நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஈஸி, நீங்க பேசலாங்க. ஈஸி. நன்றி ஐயா. நன்றிமா. ஐயா வணக்கம், நான் எழிலன் பேசுகிறேன், போரூர்ல இருந்து. சொல்லுங்க சார். ஒரு சின்ன டவுட், கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. வேகஸ் நர்வ் சிஸ்டம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பாராசிம்பெத்திக் சிஸ்டம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கேன். இந்த வேகஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வாழ்கன்னு சொல்ற அந்த ழகரம் மேலெண்ணத்தை தொடரப்போ ஆக்டிவேட் ஆகணும் படிச்சிருக்கேன். சரியா? இருக்கு. காமனான ப்ராக்டிஸ்ல அப்படியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இல்லை. அதை பெருசாக அதை எம்பசைஸ் பண்றது இல்லை. ஆனால் அப்படி ஒரு சில நம்ம இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் யோகா ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிறவங்க அந்த மேலெண்ணத்தை தொட்டு செய்கிற அந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாத்துலேயுமே வேகஸ் வந்து காம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலெண்ணத்தை தொடும்போது நம்ம சில விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம். எச்சு சுரக்கும் சில பேருக்கு, மேலெண்ணத்தை ரொம்ப நேரம் தொட்டு வச்சிருந்தா சில பேருக்கு. அதுவே ஒரு சைன் ஆஃப் பாராசிம்பத்தட்டிக் செட்டில்மெண்ட் தான். பாராசிம்பத்தட்டிக் நம்ம உடம்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சைன் வந்து சலைவேஷன். இந்த வாயெல்லாம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதெல்லாம் எப்பவுமே பதட்டத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க உடம்பு சிம்பத்தட்டிக் ஸ்டேட்லயே இருக்கு, எச்சி கூட சுரக்க மாட்டேங்குது, அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க. அண்ட் அது அப்ப நம்ம மேலெண்ணத்தை தொடும்போது அது காம் ஆகும். அண்ட் யூ ஆர் ரைட்லி செட். நீங்க இப்போ நம்ம கிரேனியல் நர்வ் 12 கிரேனியல் நர்வ் இருக்குன்னா அதுல 11 கிரேனியல் நர்வ் கழுத்து, தலை, இல்லை மேக்சிமம் இந்த ஷோல்டர், இந்த ரீஜன் வரைக்கும் தான் அது இன்னர்வேட் பண்ணும். ஒரே நர்வ் அந்த ஹோல் பாடி வரைக்கும் டில் அவர் அதாவது கிட்னி அந்த மாதிரியான கிளான்ஸ் வரைக்கும் அது இன்னர்வேட் பண்ணுதுன்னா தட்ஸ் வேகஸ். ஸோ வேகஸ் இஸ் ஒன் நர்வ் தட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் நர்வ் இன் அவர் பாடி. அண்ட் வேகஸ் that is actually directly influencing this sympathetic parasympathetic state. That may be more technical. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால நீங்க அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் அப்படி போகும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஆகும். ஸோ அதனால ஐ லிமிட்டட் இட்ஸ் டு நர்வஸ் சிஸ்டம். இல்ல எனக்கு தெளிவுக்கு தான் கேள்வி. அதே போல ஃபேஷியல் நர்வுமே கிரேனியல்ல நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸ்ல எக்ஸசைஸ் செய்யறோம்ல, மூக்கை வந்து தொடரா மாதிரி, அதே போல கண்ணங்களை தடவரா மாதிரி செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த எக்ஸசைஸுமே ஃபேஷியல் நர்வை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றப்போ இதே மாதிரி பாராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகும். சொல்ல வந்தேன்னா the whole purpose of yoga is that putting our body to its normal state. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, கேட்கறவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஐயா சொல்லி கொடுத்ததுல ஒரு எக்ஸசைஸ்லயும் ஏதோ ஒரு வகையில அது பாராசிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா சார். அதே போல இந்த
லாஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல படிச்சப்ப நம்ம நார்மலா சப்கான்ஷியஸா நம்ம பேராசிம்பத்திக் ஆக்டிவேட் பண்றது வந்து சிங்கிங், ஹம்மிங், அதே போல ஒரு பேஷனேட் ஹக்கிங், இதெல்லாம் கூட நம்ம பேராசிம்பத்திக் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுன்றாங்க. உங்க டேக்? பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறதும் ஆக்டிவேட் பண்ணும். எக்ஸாக்ட்லி. பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறது இட் காம்ஸ் அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம், இட் புட்ஸ் அவர் பாடி இன்டு பேராசிம்பத்திக் ஸ்டேட். டெஃபினெட்லி லைட் மியூசிக்ஸ் அதெல்லாம் ஆன் பண்ணும். ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் லவ். ஈவன் ஒரு வீட்டில் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்க்குறது கூட இட் புட்ஸ் அஸ் பேக் டு தட் சிம்பத்தட்டிக் ஸ்டேட். It can be rooted to emotion, it can be rooted to our behavior, it can be அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது கண்டிப்பா. அது இன்னும் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு மனசுக்கு அமைதி தர்றது மாதிரி அப்படிங்கிற லைன்ல அதை முடிக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். அது மியூசிக்கா இருக்கலாம், அது ஒரு ஃப்ளவர்ஸை பார்க்கறதா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிலாக்ஸ்டு வாக்கிங்கா இருக்கலாம், இல்லை தூங்குறதா இருக்கலாம். ஒரு அமைதியை தர எந்த ஒரு விஷயமுமே பாடியோட நர்வஸ் சிஸ்டம் திரும்ப அந்த சிம்பத்தட்டிக் அந்த டாமினன்ஸ்ல இருந்து பேராசிம்பத்தட்டிக் எடுத்துட்டு வந்து. நன்றி ஐயா, விளக்கங்களுக்கு நன்றி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். வாழ்க. பிரதாமா ஐயா வாழ்க வளமுடன். இது இப்ப நாங்க மத்தியானம் மௌனம்லாம் நடக்கும் பொழுது ஆஃப்டர் ஃபுட் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க. ஒரு சில ஆசிரியர்கள் அது செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So I just wanted to ask you whether we can do immediately after having food. Not necessarily immediately after. அப்படி செய்ய வேண்டாம் தான் நானும் சொல்லுவேன். அட்லீஸ்ட் மகரிஷி ஒரு 4 hours டைம் சொல்றாங்க. நத்திங் சார். நான் அது யோகால என்னோட மூத்த பேராசிரியர்கள் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் ஒரு மருத்துவரா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங். அப்போதான் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதுன்னா அப்போதான் செய்யும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அதாவது சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு நேரா போய் படுத்துட்டு அதை செய்ய வேண்டாம். ஒரு 1/2 hour 1 hour போட்டோம். பட் அட்லீஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்ல தான் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதுன்னா, இப்போ பாருங்க, சாப்பிட்டோன்னு செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். சரி, சாப்பிட்டோன்னு செய்யக்கூடாது, நம்ம தான் டீ குடிச்சிட்டோமே, நம்ம நாளைக்கு செஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யவே மாட்டாங்க. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போறதுக்கு அட்லீஸ்ட் டூ தட், அட்லீஸ்ட் டூ சம்திங் ஆன் இட். அது ஃபுல் வயிறுல வச்சுக்கிட்டு அதை செய்ய வேண்டாம். ஃபுல் வயிறுல வச்சுட்டு அதை செய்ய வேண்டாம். ஓகேங்க, தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். டாக்டர் சார், மாணிக்க வாசகம் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்க ஐயா, நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கிறேங்க சார், சூப்பரா இருக்கிறேன் சார். எனக்கு 2 டவுட். சொல்லுங்க சார். இது ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க எக்ஸசைஸ் ரிலாக்ஸேஷன் தவிர எதுவும் சொல்லி தர வேண்டாங்கிறாங்களே, அது உண்மையா சார்? மூவ்மெண்ட் ஏதாவது செய்யும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார். நம்ம செட்டிங் தான். ஒரு எமர்ஜென்சினா ஏதாவது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம்னா தைரியமாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஒரு எமர்ஜென்சினா ஹேண்டில் பண்ணிக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கோம்னா இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ரிலாக்ஸேஷன் என்ன ப்ரெஷரில் இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல சார். இப்போ பிபிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றதோட ஹோல் பர்பஸே 120 இல்லை 140 150லலாம் எதுவும் பெருசாக ஆக போகிறது இல்லை நேரடியாக அந்த நிமிஷத்தில். ஒன்ஸ் அது 180 200 கிராஸ் பண்ணுதுன்னா வீக்காக இருக்கிற ரத்த நாளங்கள்ல இருந்து ரத்தம் ரிலீஸ் ஆயிடலாம். இப்போ ஸ்ட்ரோக் மாதிரியான ஒரு பிரசன்டேஷன் அவங்களுக்கு வரலாம். அது ஒரு லைஃப் லாங் பிரச்சனையா ஆயிடலாம். இது பேசல. இதுக்கு தான் அவங்க பிபி மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க. நமக்கு தெரியாது அவங்களோட பிபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 160 170 பிபி வச்சுட்டு யோகா செய்ய வராங்கன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம பயிற்சிகள்ல ஏதாவது குனிஞ்சு நிமிடுற மாதிரி நம்ம பயிற்சிகள்ல எதுவுமே அப்படி ஹெவி இருந்தாலும் அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸசைன்ல கூட அந்த பிபி இன்னும் ஃபர்தரா ரைஸ் ஆகி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக வேணாங்கிறதுக்காக அதை சொல்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். 14 புள்ளி அக்குபஞ்சர்லாம் செய்யலாம் சார். அக்குபஞ்சர் செய்யலாம். அதெல்லாம் இன்னும் அதுவுமே ஒரு வேகஸ் காமிங் எக்ஸசைஸ் தான். வேகஸ்னு ஒரு நர்வ் பத்தி சார் சொல்லியிருந்தாரு. வேகஸ் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மூளையோட அடிப்பகுதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அது நம்ம எல்லா உடலையும் அதோட பாத்து நம்ம அப்படியே இதுல நம்ம டச் பண்ணுவோம். வேகஸ் வர அந்த வழியை அது இனர்வேட் பண்ற இடத்த நம்ம 14 புள்ளி அக்குபஞ்சர்ல ஒவ்வொரு புள்ளியா டச் பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த 14 புள்ளி அக்குபஞ்சரே ஒரு வகையில வேகஸை காம் பண்ற ஒரு பயிற்சி தான். அஃப்கோர்ஸ் அது அக்குபஞ்சர் ஆஸ்பெக்ட்ல அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யலாம் சார். கண்டிப்பா சார். அப்ப 14 புள்ளி அக்கு ப்ரெஷர் வித் ரிலாக்ஸேஷன், அது ரிலாக்ஸேஷன் 2 டைம் 3 டைம் ஒரு நாளைக்கு செய்ய சொல்றாங்களே, அப்படி செய்யலாம் இல்லைங்க சார்? செய்யலாம் சார். அதெல்லாம் நான் திரும்ப நிறைய டைம் செய்யறதுல ஒன்றும் தப்பும் இல்லை. திரும்ப நம்ம காமாவும் அப்படிதான். தேவையை பொறுத்து தானே சார். நீங்க ஆலியார்ல இருக்கீங்க, ஆல்ரெடி அமைதியா தான் இருக்கீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் செஞ்சுதான் அமைதியா இருக்கணும் இல்ல. நீங்க தவம் செய்யலாம். ஓகே சார். மேபி உங்க வேலை சூழ்நிலை உங்களை திரும்ப ப்ரெஷர் பண்ணுது. நீங்க காலையில இருந்து வேலைக்கு போயிட்டு பயங்கர டென்ஸ்டா வரீங்க. வாய்ப்பு இருந்தா ஒரு 10 நிமிஷம் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு சாப்பிடலாம்னு நான் சொல்லுவேன்.
ஏன்னா திரும்ப அந்த செரிமானத்துக்கு உடம்ப ரெடி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. இப்போ நிறைய பேர் பார்க்கலாம், அந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல அடுத்து மதியம் என்னடா பண்ண போறோம், மீட்டிங்ல என்ன ஆன்சர் பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி பல விஷயத்த நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க. 100% பாடி வந்து சிம்பத்தட்டிக் ஸ்டேட்லயே இருக்கும், செரிமானமே நடக்காது. அப்போ ஒரு அசிடிட்டி வந்துரும், அப்புறம் அசிடிட்டிக்கு மாத்திரை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. பட் ரூட் வந்து மைண்ட்ல இருக்கும், உங்களோட எமோஷனல் சைட்ல இருக்கும். இந்த பேராசைங்கிறதே வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறாங்களே சார், அது கரெக்ட்டுங்களா? நீங்களே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். ஆமா தானே? ரொம்ப பேராசைக்கு அளவே இல்லைங்க. அதான் சார். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளம். ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு சார். வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க. தேங்க்யூ. நன்றி சார். டாக்டர் சுந்தர் வந்து ஒரு அனட்டமிஸ்ட். டாக்டர் சார் சுந்தர், வணக்கம் சார். டாக்டர் ஐயா, சுந்தர் ஐயா. ஐயா வாழ்க வளமுடன். ஜானகிராமன் ஐயா வாழ்க வளமுடன். அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா. சார் ஐ எம் அனட்டமிஸ்டியா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்க சார், நல்லா இருக்கீங்களா? முடிஞ்சது, கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்தேன். நானா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ரிலாக்ஸேஷன் பத்தி எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல. உடற்பயிற்சி பத்தி ஓரளவு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு, அதை ஒரு தடவை எடுத்திருக்கேன். ரிலாக்ஸேஷன் பத்தி மெயினா நான் பேசுறது வந்து எனக்கு அப்லோட் பண்ணிடுங்கய்யா யூடியூப். அது மட்டும் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. நம்ம இது பண்ணலாம், நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஐயா கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு நான் பேசுறேங்கய்யா. நான் வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றேங்க. ரொம்ப லாஸ்ட்ல சிஎம்சி வெள்ளூர்ல மென்டல் ஹெல்த் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அங்க தான் பண்ணேன். சிஎம்சிங்களா? ஆமா, போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் மென்டல் ஹெல்த் 2021ல தான் முடிச்சேன். 22ல தான் முடிச்சேன். சார்லாம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும், பிரபாகர் நியூராலஜி. சரி சரி, நைஸ் சார், நைஸ் மீட்டிங் டு யூ. நான் நீங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, நம்ம வில் பி இன் டச். பேசிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் கேட்டவில்லையோ. மிக்க நன்றி ஐயா. ஆக்சுவலா வந்து ஜானகிராமன் ஐயா, நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு இது வைக்கணும் ஐயா. ஏன்னா எல்லாமே ஆக்சுவலா அம்மா முன்னாடி பேசின அம்மாவும் ரொம்ப அருமையா எடுத்தாங்க. அப்புறமா இந்த சோலார் சிஸ்டமுக்கும் பார்த்துட்டேன். சீலியாக் ஃபிளெக்சஸ் தான் சோலார் சிஸ்டம். அந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவங்க அந்த அம்மாவோட பவர் பாயிண்ட் எல்லாமே போட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன். அனடமி புக்ல, கிரேஸ் புக்ல பார்த்து ரெஃபர் பண்ணதுல எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணா ஆனந்த் ஐயா இருக்காரு யூகேல, தெரியும் இல்லைங்கய்யா? அவரு எல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணோம்னா டிஸ்கஷனுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குயா. அது கொஞ்சம் பாருங்கய்யா. ஓகேங்கய்யா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. மிக்க நன்றி ஐயா. நான் கால் பண்றேன். நல்லதுங்க சார், வாழ்க. வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா? எனிபடி எல்ஸ்? சந்தேகங்கள், கேள்விகள்? விஜயராகவன் ஐயா பேசுறா நீங்க? சார் வாழ்க வளமுடன். டாக்டர் சார் பிரவீன் சார் வாழ்க வளமுடன். வெரி யூஸ்ஃபுல் சார், மிக சிறந்த உரைங்க, மிக்க நன்றிங்க. இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து நான் ஒரு டிஸ்கஷன் ஆர் டாபிக் கேள்விப்பட்டேன். இந்த மாதிரி some people are afraid of doing some things like and they are classifying it as phobia, like a driving phobia, not using mobile phone, so they're saying it is mobile phobia. For everything, any apparatus they are not willing to do or afraid of doing, that is classified as phobia. And we are talking about stress, or that we are getting into sympathetic state when we are driving in heavy traffic, or when we are overdoing the work and all. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு யாராவது பேஷண்ட் வந்து ஃபோபியா ரிலேட்டட், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடு வராங்களா? இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது? அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் வராங்க தானே சார். நம்ம மென்டல் ஹெல்த் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்றோம்னா அதை பார்க்காமலாம் இருக்க முடியாது. நான் ரொம்ப காமனாகவே இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்லாம் ரொம்ப காமனாகவே இருக்கு. ஒரு த ஆங்ஷியஸ் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு கூட இருக்கு. அது ஒரு வெல் நோன் புக்கு தான், இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்தது. பட் நிறைய பேரால் படிக்கப்பட்ட ஒரு புக்கு. இந்த ஜென்ரேஷனே ஆங்ஷியஸாக தான் இருக்கு. வி புட் அவர் சில்ட்ரன்ஸ் இன் ஆங்ஸைட்டி. எப்பவுமே பதட்டத்தை தானே வச்சு, ஸ்கூலுக்கு போனால் ஆங்ஷியஸாக இருக்கு, ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலன்னு ஆங்ஸைட்டி பில்ட் ஆகுது. There are hundreds of reasons to be anxious in current life. ஸோ அந்த ஆங்ஸைட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது மேபி ஒரு ஃபெயிலியர்ஸை திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இட் கேன் மூவ் டு தட் ஃபோபியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட். ஒரு நோன் ஃபியர் ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பேனிக் ஆர் ஃபோபிக் ஃபியராக மாறும். ஒரு வெல் நோன் ஃபியர் கேன் பி அ பேனிக் ஆர் ஃபோபிக் ஃபியர். அது கேன் பி டியூ டு ட்ராமா ஆல்சோ. ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடக்கும்போது அது ஒரு ஃபோபியாங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கூட போகும்.
நான் எப்படி அதை ட்ரீட் பண்றேங்கிறது உங்களோட கொஸ்டினா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. தேர் ஆல்ரெடி ஆங்ஷியஸ். மனவளக்கலை இஸ் மெடிசன். மனவளக்கலை இஸ் தெரபி. மனவளக்கலை ஒரு மருத்துவம் அப்படின்னே நம்ம இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் கேம்ப்ல எல்லா இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் கேம்ப்லயுமே ஆலியார்ல என்னோட செஷன் ஒன்று இருக்கும். இட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் அஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். இட் இஸ் கேப்பபிள். அதை நான் ஒரு இடத்துல இது சொல்லிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு மனசளவில் இருக்கிறதுல இருக்கிறவங்கள வந்து உட்கார வைக்கிறதே கஷ்டம். அவங்கள வந்து நம்ம தியானம் பண்ண சொல்லி அது அப்படி அவங்களை எடுத்துட்டு வரதுக்கு நாள் ஆகும். வி மே நீட் சம் அதர் ஜென்ட்லர் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஐ வுட் சே homeopathy excels in this area. The one system that is capable of touching the mind is homeopathy. Even acupuncture can do, but திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கணும். அக்குபஞ்சர்ல பண்ணணும் அப்படின்னா good knowledge and enough knowledge in both these areas, I would say homeopathy is that one system that can touch mind if given right. There are very good remedies for phobias in homeopathy, and that can be healed, definitely healed. In modern medicine, the tablets are like இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் செரட்டோனின் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி நியூரோ கெமிஸ்ட்ரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற ஆஸ்பெக்ட்ல தான் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கப்படும். ஃபோபியாஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் கண்ட்ரோல். வி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த பிரெயின் என்விரான்மெண்ட் ஸோ த பீப்புள் டோன்ட் ஃபீல் தட் ஆங்ஸைட்டி. பட் இட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன். எவ்வளோ நாள் நம்ம அந்த ஆங்ஸைட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. வி கேன் ஒர்க் ஆன் அந்த கவுன்சிலிங் கொடுத்து பிஹேவியரல் தெரபிஸ் மூலமா அவங்களை அதுலேருந்து வெளியில கொண்டுட்டு வர முடியும். பட் திங்க் ஆஃப் இட் மேஜிக்கலி ஒரு ரெமடி இருந்தால் வெளியில இருந்து ஒன்று நம்ம கொடுக்குறோம், அந்த ஃபோபியா அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா there are remedies. Homeopathy can excel, and there is a similar system. The principle or philosophy is similar to homeopathy. Or the flower remedies, batch flower remedies. Batch flower remedies excels in this area, but என்ன அதுக்கு ஒரு டைம்லைன் இருக்கு. ஒரு 2 months ஆகுது அந்த மெடிக்கேஷன் நம்ம கண்டினியூஸா எடுக்க வேண்டியிருக்கும் பேட்ச் ரெமடிஸ்ல. Batch, I'm not sure this is the right place to express, but I hope this may benefit some. Flowers or batch flower remedies are proved system of healing, psychological healing. There are remedies for fear, there are remedies for worries, there are remedies for overthinking, there are remedies for anxiety, there are remedies for indecisive nature a person is going through, there are remedies for absolute hopelessness. எனக்கு என் பையனுக்கு இனிமேல் கல்யாணமே நடக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில இருக்க ஒரு பேரண்ட்டை அதை மாற்ற முடியும். அதை வெளியில இருந்து ஒரு ரெமெடி கொடுத்து மாற்ற முடியும். சிம்பிளி we can put like ஒரு ஃப்ளவர்ஸை பார்க்கும்போது நம்மளோட எமோஷன் மாறும். ஃப்ளவர்ஸ் ஹேஸ் தட் எபிலிட்டி. அந்த ஃப்ளவரோட எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸை வச்சு ஃபாலோ பண்ற அந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் ஃப்ளவர் ரெமடிஸ். The challenge is finding the right emotions. And emotions happens in layer, not a single emotion. The phobia இருக்கிற ஒரு பர்சனை பார்க்குறோம்னா அவங்களுக்கு ஃபோபியா மட்டும் இருக்காது, அவங்களுக்கு ஓவர் திங்கிங் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் ஆஃப் எமோஷன் இருக்கும். வி ஷுட் ட்ரீட் த லேயர்ஸ். ஒரே ஒரு ஃபோபியாக்குன்னு இருக்கிற மருந்து கொடுத்தா தே கேன் ஃபீல் தட் பெட்டர்மெண்ட், பட் த ப்ராப்ளம் டோன்ட் சால்வ். பட் இஃப் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரீட் தோஸ் லேயர்ஸ், அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஆனியன் பீல் மாதிரி லேயர்ஸாக தான் இருக்கும். அந்த லேயர்ஸை நம்மளால ஹீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வி கேன் டெஃபினெட்லி ஹீல் தோஸ் பீப்புள் அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த ஃபோபியா இருக்காது. And there are some direct remedies in homeopathy that would also work. Acupuncture also help. Kidney related on points, UB related on points, phobias konjam nallave settle pannum. So there are gentle remedies, and this is how I approach those cases, sir. Thank you, sir. Very well explained, sir. Very useful, very elaborately சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். Thank you. And that book name is Anxious Generation. The Anxious Generation, அது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு எழுதின ஒரு புக் தான். சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப், அதாவது இந்த why the putting people, why this environment or how this environment is putting us in constant pressure. சரி, நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம்னா அது கரெக்டான டைமுக்கு வருமான ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. எதை நம்ம ஆங்ஸைட்டி இல்லாமல் இன்னைக்கு பார்க்குறோம்னு நம்ம சொல்லலாம். அது இல்லை இன்னும் என்ன சொல்ல போனால், we are training our children to be anxious always. We are putting them under pressure. ஒரு அன்னைக்கு இருந்த ஒரு காமான ஒரு க்ரோவிங் என்விரான்மெண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்ட இல்லவே இல்லை. தட்ஸ் ட்ரூல. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன்ல வளர்ந்து வர குழந்தைங்க எல்லாத்தையுமே ஆங்ஷியஸாக தான் பார்ப்பாங்க. அண்ட் எனக்குலாம் 60 வயசு வரைக்கும் நல்லா சிரிச்சிச்சு, என் பையனுக்கு 25 வயசுலேயே செரிமான பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றதுல எந்த லாஜிக்கும் இல்லை. இதுவே ஒரு காரணம். கண்டினியூஸாக ஆங்ஷியஸாக இருந்தால் செரிமானம் அவருக்கு நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. கேள்வி கேட்கணுமா? யாரும் இல்லையா? Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for the session. Thank you one and all who have joined the session also.
Yeah. That was truly a thoughtful and great questions were asked. And our Dr. Praveen Ayya has given a clear and enlightening answer. Thank you, Ayya. Such a wonderful question and answer session, and also your session was very wonderful. Let us all remain in the state of Duriyam and offer our blessings. May Dr. Praveen Ayya health flourish with abundance, be blessed by the divine. May his family be blessed by the divine. May his professional life be blessed by the divine. And may his spiritual